لا تدمر مبنى ولا تطلق رصاصة أو تقطع شجرة، لكنها قادرة على الفتك بالإنسان. إنها الأسلحة البيولوجية التي عادت للأخبار بعد ظهور كورونا والاتهامات بتصنيع الفيروس عمدا، وسواء صح ذلك أو لا فلا بد من معرفة ما هو السلاح البيولوجي. لطالما عانت الإنسانية في العصور الغابرة من أكثر الطواعين إخافة للعالم، والتي فتكت في حقبة من الزمن لنصف سكان الأرض. وما زالت بعض الأوبئة أسماؤها تنقبض لها القلوب وتشمئز لها الأنفس. حرب بيولوجية سرية. يقول البعض إن نظرية المؤامرة نكتة يصدقها من يخضعون للعبودية، وربما العرب هم أكثر المتهمين بهذا المعسكر. لكن بعض المؤامرات تلقي بظلالها على الحدث بكل قوة حتى لا نكاد نرى بصيصا طبيعيا لحدوثها. لم تكن الحرب العالمية الأولى ولا الثانية إلا مجرد تسكين لحرب أشمل ستبيد البشرية عن بكرة أبيها وتدخل بنا في غياهب عالم مظلم تماما. ولا أحد يعلم من سينجو من هذه الحرب. حرب مغايرة لما عهدناه، وليست بالمدفعية والرصاصة، بل هي أكثر من ذلك وحشية وبشاعة. إنها الحرب البيولوجية الجرثومية، حرب الأوبئة، حرب الطواعين، الحرب الجرثومية المبيدة للحضارة الإنسانية جمعاء. دعونا نحلل الأمور بسلاسة ولكم مطلق الحرية في الحكم على المؤامرة التي ندور بتلاميذها. الملياردير الأمريكي بالجنس العالمي لاستخلاص العبور من المعركة ضد فيروس إيبولا استعدادا لخوض حرب محتملة ضد انتشار الوباء العالمي، وعن الاستعانة بالتقنيات الحديثة، مبدعا قناعته بأنه من التهور عدم التحضر لخطر مواجهة على مستوى العالم. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Infrastructure, not just here at home, but globally, that allows us to see it quickly, isolate it quickly, respond to it quickly.
so that if and when a new strain of flu, like the Spanish flu, crops up 5 years from now or a decade from now, we've made the investment. And we're further along to be able to catch it. The funding we're asking for is needed to keep strengthening our capacity here at home so we can respond to any future Ebola cases. It's needed to help us partner with other countries to prevent and deal with future outbreaks and threats before they become epidemics. We were lucky with H1N1 that it did not prove to be more deadly. We can't say we're lucky with Ebola because obviously it's having a devastating effect in West Africa, but it is not airborne in its transmission. There may and likely will come a time in which we have both an airborne disease that is deadly. And in order for us to deal with that effectively, we have to put in place an infrastructure, not just here at home, but globally, that allows us to see it quickly, isolate it quickly, respond to it quickly. So that if and when a new strain of flu, like the Spanish flu, crops up 5 years from now or a decade from now, we've made the investment. And we're further along to be able to catch it. It is a smart investment for us to make. It's not just insurance. It is knowing that down the road we're going to continue to have problems like this, particularly in a globalized world, where you move from one side of the world to the other in a day.